Sorry, did someone said anything? No. Okay then. So today we will learn about refraction. So you might be knowing the difference between refraction and reflection, right? Refraction is bending of light, which we discussed at the beginning of the chapter. Bending of light when it goes from one transparent medium to another transparent. And reflection, what is reflection? When a ray of light gets returned actually from any smooth surface, this is called reflection. So this is reflection and this is refraction. So these are two different phenomena which we need to understand. Right? This is the first one, refraction, and this is the second one, which is reflection. So refraction of the light through prism. We'll learn about refraction through a prism. Prism, you know that it's a transparent substance. It's a solid substance. You know that having two surface, triangle, and three surfaces to be rectangular. So this surface to the left and the right one are triangle in shape, while the lateral surfaces means this one at the one at the bottom and another over here. These three are rectangular in shape. So a prism has three rectangular surfaces and two triangular surfaces. So this is just an introduction of a prism. Let's proceed further. You have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. So in previous standards, or I can say previous to previous standard, that is in 8th standard, you have learned how a rectangular glass slab, in rectangular glass slab, refraction of light occurs. If you forget, let me remind you this again. Let this be a rectangular glass slab. When ray of light is incident on, any one of this surface like this, it gets refracted towards normal first, because this being an air which is rarer and this being a glass is denser. So when a ray of light goes from optically rarer medium to optically denser medium, it bends towards normal. Correct? And again this ray will strike on the other surface, say this surface, and here the things gets exactly opposite to which happened over here. यहाँ पर क्या हुआ था? It went from air to glass. तो यहाँ पर क्या होगा? What will happen over here? Again here, sorry, glass to air. it will go from glass to air, so that it will again go away from normal. But whatever quantity of bending was present at the first surface, the same quantity will also be present over here, right? The amount of bending, or with what we can extent of bending at first surface and second surface will be same, but of opposite direction. मतलब જેટલું અહીંયા અંદરની સાઈડે બેન્ડ થયું તેટલું જ પાછું બહારની સાઈડે બેન્ડ થશે. So it will regain its direction. It will go in the same direction as it was going. So direction will not be the different, but it has been laterally shifted. જે રે જતું હતું આ ડાયરેક્શનમાં, તો એ ડાયરેક્શન એની સેમ જ રહેશે. It will have the same direction, but it will be laterally shifted. એ થોડું સાઈડ પર ખસી જશે ને પછી જશે. This is called lateral shift. Direction is same. How can we say that direction is same? Because these two rays are parallel to each other. You can say these two rays might have been parallel to each other. If we remove this rectangular glass slab, it would have gone in this direction. जो prism नहीं होते rectangular glass slab तो આ direction में जाते. But due to presence of rectangular glass slab, it is going in this direction. So direction तो same है, but it has been laterally shifted by this distance. So
So this is all about rectangular glass slab. Let us come back to the topic of prism. For parallel refracting surfaces, as, a, as in the glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray, which I just discussed. That emergent ray, the ray which comes out of the rectangular glass slab, is exactly parallel to the original ray. So let me tell you, this is original ray. It will shift like this and again be parallel to this. So in case of rectangular glass slab, in case of rectangular glass slab, the rays are parallel to each other. Rays are parallel to each other. However, it is slightly displaced laterally. This is also I told you that it is slightly displaced. થોડું ખસેલું હોય આ ડાયરેક્શનમાં જાય છે. અહીંયા સીધું જવાની બદલે it is laterally shifted over here. So that is called lateral shift. થોડું side પર ખસેલું હોય. That is called lateral shift. How would light get refracted through a transparent prism then? So we know about rectangular glass slab. Then what will happen to the prism? Consider a triangular glass prism. It has, actually there are different kinds of prisms, but we'll consider about triangular prism, right? There are different kinds of prisms. May it be a pentagonal prism. This kinds of prism is called pentagonal prism. Prism can be of any shape. So it all depends upon the top surface and the bottom surface of that shape, of that prism. Its name will be considered as pentagonal prism. And here in our case, we'll take a triangular prism. We'll take a triangular prism like this, whose surfaces at the top and the bottom are triangular. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. This already I have explained you that it has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. So the one which is on the sideways are called lateral. So यहाँ पर side पे तीन rectangles होंगे और ऊपर और नीचे these two surfaces at the top and the bottom will be triangular. So two triangles and three rectangles. The surfaces are inclined to each other, and all the three surfaces are inclined to each other at some angle. બધી અહીંયા આવી રીતના એકબીજા સાથે ઝૂકેલી હોય, making some sort of angle. Most of the cases, this angle is 60 degree because this will become an what is called equilateral triangle. So in case of equilateral triangle, all the angles are equal, and since all the angles are equal, it will be 60. 180 divided by 3. There are three different angles, and sum of all angle of a triangle is 180. So that if you divide this by 3, it will give you 60. And all of you might be knowing this, don't you? Yes, sir. These surfaces are inclined to each other. The angle between the two lateral surfaces is called the very important angle of prism. So the inclination of these two surfaces at over here, this is called angle of prism. Angle of prism, or in common word people say prism angle. This or this, all three of them may be considered as prism angle. If this is the base, if we are putting it this way, so it is called base. Or we can put it on the surface of a paper in different ways. इसको अलग-अलग तरीके से हम लोग रख सकते हैं, keeping their triangular surface at the bottom, keeping their rectangular surface on the bottom. So on the basis of that, we'll consider which surface is considered as a base and which one is not. But right now you just focus on this, that this angle is called prism, angle of prism. Now let us now do an activity to study refraction of light through a rectangular glass prism. So we'll do an activity here. So here's an activity. This activity can also be asked to you in exam for 3 marks or 3 to 4 marks. It can be asked. So you'll have to remember, you have to understand this theory. This already was there in 8th standard, but still we'll learn it again. So it's not of your level. It is of 10th standard, 8th standard level, right? So that
might be easier for you to understand, but still you need to pay attention. If you take it lightly, there are chances that you might get an accident of not understanding this thing. All right. Activity 11.1. Fix a sheet of white paper on a drawing board using a drawing pins. So actually, the students who are studying actually engineering, so they have or drawing or artists, they carry a board made up of wood, which is called drawing board, and they also use a sheet of paper, and they can fix the paper on the board using some sort of pins. But there are special kinds of clips present over there for them to fix that paper. This kind of clips are there. Here's my wood, this is my wooden board, and I can fix paper right here. But instead, you can use the drawing pins to fix it. You can use the push pins to fix the paper on the drawing board. Place the glass prism on a prism in it such a way that it rests on the triangular base. So हमको कैसे रखना है? How do we have to keep it? We have to keep using the triangular base that should rest on the paper. कयो पार्ट रहेगो जो है पेपर पर? Triangle. Triangular part, exactly. અહીંયા જે ડાયાગ્રામમાં દેખાય છે તે રીતના triangle. This is the paper અને પેપર પર ડ્રો કરેલો એનો બેઝલાઇન છે. Trace the outline of the prism using a pencil. तो यहाँ पर हम लोग ने प्रिज्म रखा था इसके ऊपर, और प्रिज्म रख के उसके साइड पे चारों तरफ में हमने आउटलाइन ड्रॉ कर लिए. ये रही हमारी आउटलाइन. These are my outlines. 1, 2 and 3. 3 outlines are there. So this is my ABC triangle. We representing the outline of the base of the prism. Prism na base ni outline બતાવતો આ triangle છે. Now draw the straight line PE through one of the refracting surfaces, say AB of the prism. હવે તમારે શું કરવાનું છે? તમારે આ જે પ્રિઝમ ની represent કરતી જે સાઇડ છે તેમાંથી કોઈ પણ એક સાઇડ પર કોઈ બી એક રે ડ્રો કરવાનું છે. You have to draw any one ray. Let me start annotating rather. I'll start annotating the ray. Okay, this will be much better for me. And I should increase. Where's that? Oh yeah, here it is. I'll increase the thickness of the ray as well. Okay, got it. And the color needs to be black. All right. So here I am drawing a ray PQ right here on any one surface. So you can see it's over here. Draw a straight line PE inclined to one of the rectangular surfaces, say AB. Now fix 2 pins, say P and Q, on the ray PE as shown in figure 11.1. तो आपको क्या करना है? यहाँ पर एक पिन लगानी है. Fix another pin at point Q. Pin એટલે टाकणी. આપણે જે टाकणी હોય ને નાની સરખી push pin टाकणी હોય, right? જેને આપણે normal language માં pin જ કહે છે. So we will have to fix these 2 pins on this line. આ line પર જ બંને exactly હોવી જોઈએ at point say P and at point Q, say for example. Now okay, let me close it for a while. Now look at the images of these 2 pins fixed at P and Q through the other face of the other face AC. जो यहाँ पर हम लोग ने 2 पिन यहाँ पर लगाई है on this surface AB, उसको देखना कहाँ पर है? AC वाली साइड पे, मतलब यहाँ पर opposite साइड पर જોવાનું અને અહીંયાથી જોવાનું. You will have to look at it from here. This is your eye. यहाँ पर आंख रख के इसको देखना है. You may have to move here and there. आपको लेफ्ट राइट थोड़ा मूव होके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर दिख रही है. And you need to arrange your eyes such a way that these two pins should appear exactly coinciding on one another. मतलब एक पिन અહીં હોય તો બીજી પિન પર એની સાથે મેચ થવી જોઈએ. It should look like this. You can look into the video. તમે સાઈડ પરથી જોશો તો આમ થશે પણ તમારે બંને પિન કેવી દેખાવી છે? It must
appear coinciding each other. It should appear like this. એકની પાછળ એક છુપાઈ જવી જોઈએ આ રીતના, રાઈટ? એ રીતે મેચ કરવાનું. So you'll have to view these two pins from the other side of the prism. Say for example AC, you will have to watch it from the AC surface. After this, fix two more pins. Fix two more pins at R and S such that the pins R and S and the image of the pins P and Q should be on the same straight line. मतलब આપણી પાસે ઓલરેડી P અને Q છે. તમને જો જરૂર પડે તો આજે મારો વિડિયો દેખાય છે સાઈડ પર, તેને તમે થોડોક મોટો કરી રાખજો. યુ કેન સ્ટ્રેચ ઇટ અ લિટલ બિટ. કોમ્પ્યુટરમાં હશે તો થશે, મોબાઈલમાં આઈ ડોન્ટ થિંક કે કદાચ એ ઓપ્શન તમારી પાસે હોય. તો or for a while I'll stop my sharing so that you can see full screen. Look at this. Now what happens is there is pin P and pin Q, right, on the other side, one side of the prism. ठीक है? अभी क्या करना है, दूसरी वाली साइड से हमको देखना है उन्हीं दो पिन को. You will have to look at these two pins, but you will have to look at it such a way by moving your head left and right. You will have to make where it coincides each other. कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को coincide करके ऐसे ऐसे. Where's my friend? Okay. ये ऐसे होनी चाहिए. मतलब आ बे फिंगर जो, look at these two fingers. These two fingers coincide each other. एक के पीछे एक छिप जाती है. तो तीसरी वाली पिन हमको कैसे लगानी है? On the other side, PQ लगायो છે, આ બે P અને Q છે. બીજી બાજુની સાઈડ એટલે આની ઇમેજ દેખાશે. Its image will be visible to you on the other side. आपको तीसरी वाली पिन लगानी है ऐसे, so that it should also coincide. ये भी coincide होनी चाहिए. Exactly ऐसे पिन लगानी है. And वैसे ही आपको फोर्थ पिन लगानी है. So two more pins to be fixed. Two more pins to be fixed such a way that all four of them coincide with one another. પહેલી બે જે છે તેની ઇમેજ દેખાશે અને આ બે રિયલમાં તમારી પિન હશે. આ બાજુ છે, પેલી બાજુ પિન પેલી બાજુ મૂકેલી છે, આ બાજુ એની ઇમેજ દેખાશે. તો એ ઇમેજને પણ કોઇન્સાઇડ કરવાની અને આ બે પિન છે તેને ચારે ચાર પિન એક લાઈનમાં આવવી છે. All four pins should be co-linear to each other. They must coincide with one another. तो यहाँ पर आप देख सकते हो है कहाँ पर, where it is. It is present over here. यहाँ पर आप देख सकते हो it is present over here. ये दोनों पिन यहाँ पर है, लेकिन इसकी जो इमेज है ये कहाँ पर जाएगी, इधर दिखेगी आपको. यहाँ पर इमेज दिखेगी. तो यहाँ पर इस लाइन में इमेज दिखेगी, उसी लाइन में आपको ये दोनों पिन लगानी है. यू विल हैव टू फिक्स दोस टू पिन्स राइट हियर ओनली. यहीं पर लगानी है. दिखेगी कैसी, आप जब यहाँ पर देखोगे तो P Q R S આ ચારે ચાર સીધી લાઈનમાં દેખાશે તમને. Though this ray is coming from this place, આ જે રે આવતું છે લાઇટનું તે અહીંયાથી આવતું છે, right? Actually જો પ્રિઝમ નહીં હોતે તો સીધું જતે. It would have gone in a straight line if the prism is not present. But instead, since prism is present, the ray will get refracted at two different points, E and F. E અને F પાસે બંનેનું refraction થશે. At first refraction, ray will bend like this, and at another surface, ray will bend like this. તો જ્યારે આપણે જ્યારે આ રે ને જોઈએ, when we observe this ray, it appears to be coming straight from here. આ બાજુથી આપણને આવતું હોય તેવું દેખાશે આ રે. So આપણને P અને Q અહીંયા દેખાશે, P and Q, અને એની જ લાઈનમાં આપણે લગાવવાની છે કોને, R અને S ને. હવે સમજ પડી ગઈ બચ્ચાઓ? Yes, sir. Okay. Sir, Yes બેટા. but a line parallel કેવી રીતના થશે? No line is parallel. Parallel વાળું કયું થઈ ગયું? Parallel વાળું rectangle માં હતું, આમાં થોડું parallel આવશે. Here it will be coinciding each other. Parallel નહીં આવશે, exactly એના પર આવશે. એ રીતના મૂકવાનું આપણે. Okay, sir. એ રીતના આવશે નહીં, એ રીતે આપણે મૂકવાનું. તું અહીંયાથી જોશે તો એ તને જુદું દેખાશે. તને આ બે પિન કઈ જગ્યાએ દેખાવી જોઈએ? બંને પિન એકની પાછળ એક છુપાઈ જાય તેવી લાઈનમાં અહીંયાથી જોવાનું. કઈ જગ્યાએ? અહીંયાથી જોશે તો કદાચ તને બંને પિન એક અહીંયા ને એક અહીંયા આવી પિન દેખાશે. તું અહીંયાથી જોઈ ત્યારે when you observe it from here તો તને લેફ્ટ અને એક રાઈટમાં એવી દેખાશે પિન. પછી જરાક આ બાજુ મૂવ થા, રાઈટ? આ બાજુની સાઈડે મૂવ થશે તો જે રાઈટ વાળી છે તે લેફ્ટમાં જતી રહેશે, લેફ્ટ વાળી રાઈટમાં જતી રહેશે. પણ એક એવું પોઈન્ટ હશે વેર આ P અને Q બંનેની ઇમેજ એકની પાછળ એક છુપાઈ જશે. આપણે એવું પોઈન્ટ શોધવાનું છે. we need to find that line. Understood? Yes, sir. Yes. So I have got the prism. I'll show it to you later. અત્યારે છે મારી પાસે, હું તમને બતાવું પ્રિઝમ ની અંદર કેવી રીતના થાય.
બટ રાધર હું તમને પેલી પિન ને એવું તો બતાવીશ જ, જો ઇફ પોસિબલ તમારે કેમેરા ને બધું એને મારે પ્રી રેકોર્ડ કરવો પડશે. that cannot be actually shown to you live, કારણ કે એક સર્ટન એંગલ પર મારે રાખવો પડે. I have to perform it and certain angle પર કેમેરો રાખવો પડે. તો એને હું રેકોર્ડ કરીને હું તમને for sure બતાવીશ. two different ways. See, one using this kind of pins and another using laser light, modern technology. Using modern technology મારે ખાલી એટલું જ કરવાનું કે અહીંયાથી લેસર લાઇટ નાખું, અહીંયાથી રિફ્રેક્ટ થઈને લેસર લાઇટ અહીંયા આવશે, એટલે તો ચોખ્ખું દેખાઈ જશે, એક સેકન્ડમાં જ ખબર પડી જશે. Laws of reflection. Let's proceed further. Let's not quarrel on that. ખાલી એક્સપેરિમેન્ટના અરેન્જમેન્ટ જો, this is there in આનો જે એક્સપેરિમેન્ટ છે, it is there in 11th science physics ના અંદર એક્સપેરિમેન્ટ આવે છે એરો કરવાનો. This experiment is there for you to perform. પણ ખરેખર એ એક્સપેરિમેન્ટ 11th માં શું કામ છે? I don't think એની થિયરી સપોઝ કે 10th માં છે, તો એ એક્સપેરિમેન્ટ તમને 10th માં આવવો જોઈએ. It should be there in your 10th. But since our curriculum does not focus on experiments, practicals પર આપણો જે 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધીમાં લોકો પ્રેક્ટિકલ પર જરાય ધ્યાન આપતા નથી, પ્રેક્ટિકલ આવતા જ નથી બેસિકલી, એક્ઝામમાં બી નહીં આવે, તમને શીખવાડવામાં. તો છતાં પણ I will try to show you this practical. Okay, હું તમને બતાવીશ આ practical. Let's proceed further. Fix two more pins R and S. તમારે R અને S એવી રીતના મૂકવાનું છે. You need to put it such a way that all of them should be on a straight line, should appear on a straight line. આ બે તો સ્ટ્રેટ લાઇનમાં હશે જ, આ બેની ઇમેજ સ્ટ્રેટ લાઇનમાં દેખાવી જોઈએ તે રીતના તમારે ફિક્સ કરવાની. You need to arrange these two pins R and S such a way that they should coincide with P and Q, image of the P and Q. Now remove everything. Remove the pins, remove the prism, everything. Remove everything. But જે જગ્યાએ પિન તમે લગાવેલી તે જગ્યાએ ડોટ દેખાવા જોઈએ, તે જગ્યાએ ડોટ દેખાવા જોઈએ. Let me reiterate again. પેલા જે પિન મૂકવાનું તો રહી ગયું મારાથી. Let me put pin over here. This is pin number 1, P, Q. અને એની ઇમેજ જે જગ્યાએ મને દેખાય તે જગ્યાએ મારે મૂકવાના another two rays. Let me put pin number R and pin S. So here are my 4 pins. મને દેખાશે કેવી ખબર તમને? How will it appear to me? It will appear to me somewhat like this. This is pin number 1, pin number 2, એટલે PQ આવી ગઈ. હવે pin number pin R and pin S. બધી મને આ રીતના દેખાશે, એકની પાછળ એક સિદ્ધ લાઈનમાં દેખાશે. હવે તમને એમ થાય કે સિદ્ધ લાઈનમાં છે તો નહીં, they are not collinear. अरे भैया, दो दे आर नॉट कोलिनियर, बट आप देख सकते हो यहाँ पर P जो है, P नहीं है, ये P की इमेज है. दिस इज इमेज ऑफ द P. यहाँ पर दूसरी वाली जो है वो Q नहीं है, लेकिन दैट इज ऑल्सो इमेज ऑफ द Q. और R और S रियालिटी में है. R અને S रियालिटी में से कोइंसाइड થતી, અને એ જ લાઈનમાં તમને P અને Q ની શું દેખાશે? ઇમેજ દેખાશે. ઇમેજ એટલે આની ઇમેજ કા જવાની છે? તો ઇટ વિલ બેન્ડ ઓવર હિયર, અને આ એટલે ઇટ વિલ અપિયર ટુ બી કમિંગ ફ્રોમ ધીસ પ્લેસ. તમે પેલું રમતા હશે, પેલા મસ્તી કરતા હશે, ઘણા બધા બચ્ચાઓ પાછળ બેઠેલા હોય અને કોઈ આમ કરીને આમ મારે, એટલે પેલા છોકરાને શું લાગે? આમથી માર્યું એટલે આ બાજુથી કશે કે કોઈ માર્યો હશે, એવું લાગે કે નહીં લાગે? Yes, sir. જ્યારે આપણી પાસે રે આવે છે, when the ray comes to us, ક્યાં ગયું? તો એ આ બાજુથી આવતું હોય તેવું આપણને લાગે છે. It appears to be coming from here. જો કે આવે છે ક્યાંથી? અહીંયા થઈને આવે છે. It comes on this path, બેન્ડ થઈને આવે છે, પણ છતાં બી આપણને તો આ બાજુથી જ આવ્યું હોય તેવું લાગે. બધી પિન અહીંયા દેખાશે, અહીંયા P દેખાશે, Q દેખાશે, એની સિદ્ધ લાઈનમાં આપણે R અને S મૂકવાનું. So all 4 of them will appear to be collinear. Now is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Hopefully it should be clear. All right. તો એમની સમજતા કે 11th સ્ટાન્ડર્ડ નું છે એટલે ટોપ છે. ઇટ્સ સો ઇઝી. ખાલી બે પિન મૂકવાની છે, ચિપકાવવાની. આ રે તો આપણે રેન્ડમલી પાડવાનું છે, તમારે જ્યાં પાડવું હોય ત્યાં તમે અહીંયા મૂકો તો બી ચાલે, અહીંયા કરો તો બી ચાલે, અહીંયા કરો તો બી ચાલે. એક પિન અહીંયા ચિપકાવવાની, એક પિન અહીંયા ચિપકાવવાની. ધીસ ઇઝ સો ઇઝી. એ પિનને આ બાજુથી જોવાની અને જે જગ્યાએ દેખાય તેની સીધા એમાં બીજી બે પિન મૂકવાની. પછી આ જે પિન વાળી જે પોઝિશન છે એને કાણા દેખાશે તમને, તો કાણાને P, Q, R, S એવું નામ આપી દો. You give some name, P, Q, R, S like this. હવે તમારી પાસે પ્લેન પેપર છે. You have only plain paper. You have removed the prism, you have removed the pins, you have removed everything. Now only this diagram is there.
કે જે તમે પહેલા આઉટલાઈન પાડેલી હતી પ્રિઝમની તે આઉટલાઈન છે એબીસી. તમારી જે આ રે હતું પહેલા જે રે પાડેલું તે જગ્યાએ તમારી પી નું હોલ ઓફ ધ પિન પી, હોલ ઓફ પિન ક્યુ, અને આ બાજુ સાઈડ તમે જે પિન લગાવેલી હતી તેનું કાણું દેખાશે આર અને એસ. તે જગ્યાએ આર અને એસ લખીને પોઈન્ટ પાડી દો. રાઈટ? So this kind of diagram will be seen to you. તમને કેવું દેખાશે? Outline. આ રે દેખાશે where 2 points are there. અને આ બાજુની સાઈડે તમે એક રે પાડી શકો. You can draw a ray passing through these 2 points R and S. R and S માંથી પાસ થાય તેવું રે. આટલું હશે. Then after you will have to join this line. આ વચ્ચેની લાઈન પછીથી જોઈન કરવાની. You will have to join this later. તો જ્યારે આપણા ક્લાસ રિઝ્યુમ થશે બેક ટુ ઓફલાઈન, તો ત્યારે તમને ખરેખર તમારી પાસે હું કરાવીશ. આઈ આસ્ક યુ ટુ ડુ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ. પ્રેક્ટિકલ તમને હું ક્લાસમાં બધા ટૂલ્સ આપીશ ને કેવી રીતે કરવાનું તે પણ બતાવીશ, અને યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ ઇટ વેરી ઇઝી. પણ મજા છે, મજા આવશે. ખાલી આ ભણવાનો ડાયાગ્રામ જોવા કરતા કરવાની મજા આવશે. ઇટ વિલ બી અ ફન ફોર યુ. The line PE meets the boundary of the prism at E. Now PE, look at this PE. This is PE, this is E. So this ray PE, શું કરે છે આ રે PE? Sorry, the line PE meets the boundary at surface E. E પાસે મળશે. આ જે સરફેસ છે પ્રિઝમની તેને E પાસે મળે. Similarly, join and produce the R and S. હવે R અને S બે પોઈન્ટ તમારી પાસે છે તેને જોઈન કરે તેવી લાઈન બનાવો. And that line will meet the surface AC at point C. આ બે पॉइंट ने ज्वाइन करवाती जो लाइन बने ये प्रिज्म ने वो कहां पर इंटरसेक्ट करेगी? यहाँ पर F के पास. ठीक है. Now let this line meet at the boundary of the prism E and F. So then यहाँ पर this will intersect at AF, this will intersect at E. So that now join these two lines E and F respectively. Join this EF. Draw the perpendiculars to the refracting surface AB and AC of the prism at point E and F respectively. फिर आपको क्या करना है? What else you need to do? You will have to draw two normals. नॉर्मल क्या होता है? ये सरफेस के साथ में जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल बोलते हैं. दिस इज परपेंडिकुलर. यहाँ पर आप देख सकते हो दिस डायग्राम, this rectangular part over here which shows that this line is parallel to this line. इसके साथ में क्या होना चाहिए? Parallel होना चाहिए. Draw the same perpendicular or a normal right here. यहाँ पर आपको normal draw करना है. Let me select the line. So this is my another normal. This is normal to surface AC. Red one is normal to the surface AC, and blue one is normal to the surface AB. So I have drawn two surfaces. लेकिन ये remove करते चलेगा. ठीक है. Draw these two perpendiculars respectively. Mark the angle or indicating angle I for angle of incidence, at the angle of refraction angle R, and the angle of emergence as angle E in this figure. तो कहाँ पर है angle I? So this is my angle I. याद रखना एक चीज, जहां पर हमारा जो ये रे होता है, this ray is called incident ray, this ray is called refracted ray, and the ray which comes out of the prism is called emergent ray. Emerge होता है, बाहर निकलता है. That's why it is called emergent ray. That this is the incident ray and this is refracted ray. So three different kinds of ray will be observed over here. Angle between normal and incident ray is called angle of incident. That's why I will call this as angle of incident. Over here, you look at it very closely. This is my refracted ray. This ray gets refracted. So angle between this normal and the refracted ray, this angle is called angle of refraction, angle R. And the angle made by emergent ray with the normal, emergent ray and the normal vacche je angle bane, that is called angle of emergence. Hello? Angle of emergence, angle of incident, and angle of refraction clear? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर आप सब चीजों को देख सकते हो. PE is incident ray. This is incident ray. Then EF is called refracted ray. EF means this one is called refracted ray, and FS, F which comes out of the prism, is called my
इमर्जेंट रे। तो आपको यहाँ पर देखना इमर्ज होता है इसलिए इमर्जेंट रे, इंसिडेंट होता है इसलिए इंसिडेंट रे, and the one which gets refracted is called the refracted ray. Angle A, this angle is called my angle, prism angle, or I can say angle of prism, angle of prism. Okay, Aditya, give me that box. Is that box prism and all this prism? So here's the box. I'll show it to you later. Here is the box. I don't think you are able to see it because it is being transparent. White color से तो चाहिए. I'll show it to you later. Then here's a prism angle of incident, angle I. What is that? Angle I, angle R, angle E, and angle D. Look at this angle, which they haven't discussed. This is angle of deviation. तो ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है. Let me clear everything and then I'll try to show you angle of deviation. Okay. Angle of deviation किसे बोलते हैं? अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो रे could have gone in this way. रे यहाँ पर जाता. लेकिन प्रिज्म की वजह से, since prism is present, ray is coming out in this direction. So since it is coming out in this direction, this is the final direction, this was the initial direction. पहले यहाँ जा रहा था, अभी यहाँ जा रहा है. तो ये डेविएट कितना हुआ, एंगल कितना चेंज हुआ फाइनल, या व्हाट इज द फाइनल आउटकम ड्यू टू दिस प्रिज्म. So it was going in this direction, now it is going in this direction. So this angle is called angle of deviation. यहाँ पर जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. आप फिर से एक बार देख लो प्लेन डायग्राम में, क्लीन डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है आपको एंगल ऑफ डी, एच जी एफ. Yes, sir. दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. इसको क्यों डेविएशन बोला? यहाँ जा रहा था और ऐसे चल हो गया, तो कितना डेविएट हुआ, हाउ मच इट हैज डेविएटेड. ठीक है. नेक्स्ट इसी में है आगे. So PE is the incident ray, EF is a refracted ray, FS is the emergent ray. You may note that the ray of light entering from the air to glass at first surface AB. तो पहली surface के पास क्या हो रहा है? At first surface, what is happening? Let me clear this annotation on all this. तो पहली surface जो AB होती है वहां पर क्या होता है? Air में से the ray of light goes from air to glass. एयर टू ग्लास. तो मतलब रेरर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रहा है. दैट्स व्हाई इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. ये जो नॉर्मल है उसकी तरफ मुड़ेगा, इसीलिए ये देखो यहाँ पर ऐसा बेंड हुआ, अंदर की तरफ हुआ. ठीक है. द लाइट रे रिफ्रैक्शन हैज बीन टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये भी मैंने बता दिया, इट विल गो टुवर्ड्स नॉर्मल. नाउ एट द सेकंड सरफेस AC, जबकि दूसरी सरफेस जो हमारी AC है वहां पर क्या होगा? यहाँ पर हो रहा है इट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर. मतलब यहाँ पर हो रहा है डेंसर टू रेरर, तो वो होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से हटके मतलब दूर जाएगा. तो यहाँ पर दूर जाएगा तो नीचे होगा. पहले क्या हुआ? नॉर्मल की तरफ गया. दूसरी बार क्या हुआ? नॉर्मल से अवे गया. क्यों? लेकिन नॉर्मल यहाँ पर है तो ये उससे दूर जाएगा. यहाँ पर नॉर्मल यहाँ है तो इसके टूवर्ड जाएगा. तो दोनों बार होता क्या? इट बैंड्स लाइक दिस, and since this is a prism it bends like this. तो दोनों बार एक ही साइड में मुड़ेगा. It goes like this and it goes like this. The light ray has been actually going from glass to air and hence it bends away from the normal. Now compare the angle of incident and the angle of refraction at each surface of the prism. Is it similar to the kind of bending that occurs in the glass slab? Actually, you can say yes. If you just look at this, incident and emergent, it is exactly similar to the glass prism, glass slab. But in glass slab, these two surfaces are parallel to each other. तो यहाँ पर जाएगा, bend होगा, दूसरी जगह पे जाएगा away from the normal. तो यहाँ पर प्रिज्म में क्या हो रहा है? सेम ही तो हो रहा है. देखो यहाँ पर it is incident on this towards normal, यहाँ पर जाएगा away from the normal. यही तो हो रहा है. लेकिन क्योंकि ये दोनों सरफेस झुकी हुई है, these two surfaces are inclined to each other instead of being parallel. પેરેલેલોગ્રામમાં પેરેલલ હોય, જ્યારે પ્રિઝમમાં બંને